Stellen Sie sich das vor, ein Palast aus Kalkstein, der sich von den Ufern der Rouge River in Dearborn, Michigan, erhebt, sein 56 Zimmer im Dämmerlicht der Herbsts 1915 luchtend, Rauch krauselt sich aus den Skornsteinen, waren Diener sich durch verborgene Korridor hinter den Wanden bewegten, ihr Schritt gedämpft durch Teppich, die kein Gas jemals betreten word, ihr Gesichter unsichtbar für die industriellen Präsidenten, die sich in vergoldeten Salons darüber versammelten, irgendwo in diesem Labyrinth aus macht Geheimnis existierten Raum, die selbst die privilegiertesten Besitzer nicht betreten dürften, Raum, die unbequemen Wahrheiten über Amerikas geführtsten Kapitalisten enthielten, denn man, der die Industrie revolutioniert gleichzeitig die bosartigste antisemitische Propaganda in der amerikanischen Geschichte veröffentlicht, der seinen Arbitern einen beispiellosen Lohn von $5 pro Tag zahlt, waren die Schläger beschäftigt, Gewerkschaftsorganisatoren in blutige Unterwerfung zu prügeln, der Diocese Anwesen als Tempel für sein Vision der pastoralen amerikanischen Unschuld baut, waren sein Fabriken den Himmelschwarzen sein Privatalben in Skandal Besessenheit auseinanderfiel. Dies ist die Geschichte von Verlane, Henry Fords Anwesen, aber noch wichtiger, es ist die Geschichte dessen, was dies Mauern verbergen sollten, die Raum, die niemand betreten dürft, der Flügel der Ziel der amerikanischen Industrie, der für immer vor der öffentlichen Ansicht verschlossen blieb, die dunkle Wahrheit, die kein Mensch Kalkstein Landschaftsgestaltung vollständig verbergen konnte, das der Mann, der Amerika Mobilität gab, ein Imperium aufgebaut hat, das auf Widersprechen so tiefgreifend, Kuchelien so gültig Geheimnissen so explosiv basiert, das sie schließlich das Fundament der Urbes untergraben wurden, das so verzweifelt zu kontrollieren versucht. Was passiert, wenn man die sorgfältig curatiert Fassade philanthropischen Genies zurückzieht, die Festungsmentalität eines Manns im Krieg der modern, organisierter Arbeit, ganz an ethnischen Gruppen letztendlich der Komplexität seines eigenen Charakters zu entfallen. Was findet man in den Räumen, die verschlossen gehalten wurden, in den Beziehungen, die verborgen wurden, in der Maschinerie von Gewalt Unterdrückung, die unter der Oberfläche bucalischer Garten innovativer Wasserkraftwerk samt. Dies ist kein Geschichte über Innovation, obwohl Innovation prominent vorkommt, noch ist es lediglich ein Ersolung architektonischen Urgeises, obwohl Verlane ein der technologisch fortschrittlichsten Privatresidenzen Amerikas darstellt, entworfen in Zusammenarbeit mit Thomas Edison selbst, dessen Kraftwerk Elektrizität aus dem Fluss ersucht, von dem Fortglot, symbolisiert den reinen amerikanischen Pioniergeist, den gleichzeitig durch Massenindustrialisierung zerstört. Dies ist ein Geschichte über die Raum, die wir niemals betreten sollen, den verbotenen Flügel der amerikanischen Troms, wo die Maschinerie der Vermögensschöpfung gegen die Maschinerie der menschlichen Wort malt, wo Genie zu Vorteil gerent, wo das Verlangen nach Kontrolle zur Pathologie word wo das Anwesen selbst sich von einem Zuhaus in ein Monument für das verzweifelt Bedürfnis eines Manns verwandelt, sich von der Welt abzuschotten, die umgestaltet hat. Dürft die Samkorteln der öffentlichen Raum von Verlane passieren, verstand, das jenseits dieser schonen Empfangsraum dunkler Territorien lagen, wo das Wortgeschaft des Imperiums geführt wird. Welch Geheimnis flüsterten die Diener untereinander in ihren engen Quartieren, was sehen sie, das Historiker Jahrzehnte damit verbringen wurden aufzudecken. Henry Ford wurde 1863 auf einer Farm in Michigan geboren, der altest Sohn eines irischen Einwandererfarmers namens William Ford, von seinen verhessen Erinnerungen. Verachtet landwirtschaftliche Arbeit, die Backenbrechen Monotony des Pflugens Pflanzens, die saisonale Unsicherheit, den Schlamm Mist die endlos Wiederholung, die das ländliche Leben im 19. Jahrhundert definiert. Sein Mutter Mary Litigat Ford starb, als nur 13 Jahre alt war, Verlust, der für den Rest seines Lebens verfolgen wird Vielheit zu seiner lebenslangen Schwierigkeit mit emotionaler Intimität beitrug, seiner Tendenz, sich in mechanisch Problem zurückzuziehen, die gelöst werden konnten, anstatt in menschlich Beziehungen, die Verletzlichkeit Kompromiss erforderten.
Was liebt, war Maschinerie, die Präzision von Sonordern und Hebeln, die Vorhersagbar Logik mechanischer System, die Verstanden, kontrolliert und perfektioniert werden konnten, im Gegensatz zur unordentlichen Unvorhersagbarkeit von ernten und Wetter und menschlichen Beziehungen. Der junge Henry wurde 3 Mailen nach Detroit laufen, nur die Dampfmaschinen zu sehen, die Fabriken antrieben, wurde Uhren und Chronometers erlichen, ihr Mechanismen zu verstehen, wurde Stunden damit verbringen, Verbesserungen in landwirtschaftlichen Gerichten zu skizzieren, waren der sein Flucht aus der Landwirtschaft selbst plant. Bis 1891 hat die Landwirtschaft vollständig aufgegeben und ein Stelle als Ingenieur bei der Edison Illuminating Company in Detroit angenommen, wo seine Band in einer Werkstatt hinter seinem Gemähteten-Haus in der Bagley Avenue verbracht, obsessiv an einem benzinbetriebenen Motor herumspielt, von einem Fahrzeug träumt, das die Amerikaner von den Zwängen der Geografie befreien wird, das selbst dem armsten Farmer die Mobilität geben wird, die einst den Wohlhabenden vorbehalten. War. In einer Junenacht 1896 vollendiert sein erstes Automobil, das Quadricycle, Spindelders Konstrukt aus Fahrrädern und einem Zweizylinder Motor, und in einem Moment, der seinen Umgang mit Hindernissen für den Rest seines Lebens definieren wird, entdeckte, dass das Fahrzeug zu breit war, durch die Werkstätter zu passen. Also griff zu einem Vorschlaghammer und demoliert die Ziegelwand, fuhr die Stottenmaschine in die Gas und testet sie auf den schlafenden Straßen von Detroit, weg nachbarn mit dem explosiven Nallen seines Motors. Das war Henry Ford in seinem Wesen, brillant, ungeduldig, bereit, alles zu demolieren, was zwischen ihm und seiner Vision stand, überzeugt, das Jets Problem durch mechanischen Einfallsreichtum und pure Willenskraft gelöst werden konnte, weil übersichtlich in seiner Fähigkeit, die Realität zu gestalten, seiner Vorstellung zu entsprechen, und grundlegend unfähig zu erkennen. Das derselbe Vorschlaghammer-Ansatz, der bei Ziegelwanden funktioniert, katastrophal versagen wird, wenn auf menschliche Komplexität angewendet wird, auf Sozialbewegungen, auf die Bestrabungen von Arbitern, die Word zusammen mit ihren Lohnen wollten, auf ethnisch und religiös Gruppen, die sich weigerten, sich seiner engen Vision akzeptabler Amerikanisierung anzupassen. Bis 1903 hat die Ford Motor Company gegründet, nachdem zwei frühere Automobilintermen gescheitert waren. Und bis 1908 hat das Modell T entworfen, das Auto, das amerikanische Leben transformieren wird, Einfache, langlebige, erschwingliche Maschine, die obsessive verfeinert und den Preis von $850 auf $260 reduziert durch Innovationen in der Massenproduktion, die Fertigung weltweit revolutionieren werden. Das Highland Park Work, das 1910 eröffnet wird, wird 1913 das Bugliche Fließband reduziert die Zeit für den Bau eines Autos von 12 Stunden auf 93 Minuten, eine Transformation so tiefgreifend, dass Lenin später Fords Methoden als Modell für die sowjetische Industrialisierung zitieren wird. Und Hitler wird ein Porträt von Ford in seinem Büro aufbewahren und die antisemitischen Schriften der Amerikaners als Inspiration für sein eigen Völkermorderisch Ideologie nennen, Verbindungen, die Fords Vermächtnis verfolgen und das Gift entfallen werden, das unter dem progressiven Anstrich seiner industriellen Vision lauert. Das Fließband war Genie und Albtraum kombiniert, ein System, das die Produktivität dramatisch steigert und Konsumgüter für gewöhnlich Amerikaner erschwinglich macht, aber auch menschlich Arbeiter auf austauschbar Teil in einer Maschine reduziert, ihr Bewegungen choreografiert, die Effizienz zu maximieren statt die Word zu bewahren, ihr Körper sich wiederholenden Bewegungen aussetzt, die Verletzungen und Erschöpfung verursachten, ihr Kopf betot von der Monotonie, Dieselbe. Aufgabe 100 Mail pro Tag ausführen, jeden Tag, Wosch für Wosch, Jar für Jar. Arbeiter im Highland Park hatten in den frühen Jahren astronomisch Fluctuationsraten, mit einigen Schatzungen, die darauf hindeuten, dass Ford jährlich 52.000 Arbeiter einstellen musste, nur ein Belegschaft von 14.000 aufrechtzuerhalten, while Männer ein paar Wochen oder Monaten der Linie arbeiten und den Kundigen wurden, unfähig.
Das entmenschlichen Tempo zu ertragen, die mechanische Tyrannie de Vorderbands, das niemals anhielt, das absolut Konformität mit seinem Rhythmus verlangt. Das Menschen in Verlängerungen der Maschinerie verwandelt, die sie bedienten. Im Januar 1914 kündigt Ford, dass seinen Arbitern $5 für einen 8-Stunden-Tag zahlen wird, den vorherrschenden Lohn verdoppeln den Arbeitstag von 9 Stunden reduzieren, ein Schritt, der international Schlagzeilen mit Ford als Champion de Arbiters etabliert, einen Kapitalisten, der Verstand, das bezahlt Arbeiter sich die Produkt leisten konnten, die sie herstellten, einen tugendhaften Kreislauf von Konsum Produktion schaffend, der die Grundlage für die amerikanische Mittelklasse legen wird. Zeitungen auf der ganzen Welt feierten Fords Ankündigung, Sozialisten Progressisten Prisen als Beweis, dass der Kapitalismus das Arbiterproblem losen konnte, tausend von Männern strömten nach Highland Park in der Hoffnung auf Arbeitsplatz, Fords öffentliches Image verwandelt sich über Nacht vom erfolgreichen Industriellen zum visionären Sozialreformer, vom bloßen Gesellschaftsmann zum Philosophenkönig, der das Geheimnis industrieller Harmonie entdeckt hat. Aber dies Erzelung de wohlwollenden Kapitalismus verborgen dunkler Realität, die Ford fleißig zu unterdrücken arbeitet, der $5-Tag kam mit Bedingungen, invasiven Bedingungen, die sich in die privatsten Ecken der Leben der Arbeiter erstreckten, Bedingungen, die vom nu geschaffenen Ford Sociological Department kontrolliert wurden, einer Orwellschen Institution, die Ermittler in die Häuser der Arbeiterschicht, ihr Lebensbedingungen zu inspizieren, ihr Frauen zu befragen. Ihr Bankenten zu untersuchen einen Moralkodex durchzusetzen, der Alkohol, Glücksspiel Verhaltensweisen Verbot, die als unamerikanisch gelten. Arbeiter konnten entlassen werden, weil sie Untermieter aufnehmen, weil sie zu Hause an ihr Sprachen als Englisch sprachen, weil sie kein Garten pflegten oder ihr Kinder zur Arbeit statt zur Schule schickten, weil sie gestiden oder von ihren Frauen getrennt waren, weil sie schmutzig Häuser oder unzureichend Mobile hatten. Wegen jeder von Dutzenden von Verstoßen gegen Fords persönlich Vision eingemessener Arbitermoral. Dies Ermittlungen waren besonders aggressiv gegenüber Einwanderer Arbeitern, besonders denen aus Süd Osteuropa, den Italienern Polen Russen Ungarn, die Ford mit Misstrauen betrachtet, das in Verachtung grenzt, in der Überzeugung, dass sie amerikanisiert, zivilisiert, in Übereinstimmung mit seiner Vision eingemessener angelsächsisch-protestantischer Wert gebracht werden müssen. Das Soziologische Department beschäftigt auf seinem Hochpunkt 50 Ermittler, Männer, die uneingemeldet in den Häusern der Arbeiter auftauchten, die Nachbarn über die Trinkchenheiten der Angestellten befragen wurden, die Heiratssuchenden Sparbücher sehen wollten, die Macht ausübten zu bestimmen, ob ein Mann sich für den $5-Tag qualifiziert oder auf den Standardlohn verwiesen wird, ein Macht, die Fords Firma beispiellos Kontrolle über das Privatleben der Arbeiter gab ein Niveau der Unternehmen Superwatching etabliert, das Spatier totalitär System vorwegnahm. Der $5-Tag war kein Großzügigkeit, sondern Kontrolle, ein Lohnprämie, die gegen Unterwerfung unter Fords paternalistische Autorität eingetauscht wird, für die Aufgabe von Privatsphäre Autonomie, für Tausend von Arbeitern stellt einen fastischen Pakt dar, bei dem wirtschaftliche Sicherheit auf Kosten von Word Freiheit kam, ein Kompromiss, den sie eingingen, while $5 pro Tag ausreichten, ihr Familien zu ernähren, für die Zukunft zu sparen, den amerikanischen Traum zu ergreifen, auch wenn es bedeutet, ihrem Arbeitgeber zu erlauben zu diktieren, wie sie leben sollten, welch Sprache sie in ihren eigenen Häusern sprechen sollten, ob ihr Haushaltsführung den Standards von Inspektoren entsprach, die ein Unternehmen repräsentierten, das entschieden hat, es was besser als die Arbeiter selbst, wie sie Privatleben organisieren sollten. Bis 1913, als das Modell T Amerika erobert Ford zu einem der reichsten Männer der Erde wird, beschlossen seine Frau Clara, ein neues Zuhaus zu bauen, ein endgültiges Anwesen, das ihren Erfolg widerspiegeln als Rückzugsort vom Druck der Industrie dienen wird, ein Ort,
An dem Ford seinen Zunnemen nostalgischen Fantasien über das ländliche amerikanische Leben frohen Conti, selbst als sein Fabriken des Lebensweise für immer auslachten. Sie hatten in verschiedenen Häusern in Detroit Gillette, Jeds grosser als das Vorherige, als Fords Vermächtnis Watches, aber keins hat sein Zunnemen grandios Vision dessen befriedigt, was sein häusliches Leben darstellen sollt, Clara, die Henry geheiratet hat, als ein Kampfender Ingenieur mit Fett unter den Fingernageln großen Traumen, aber ohne Geld war, befand sich nun in der Position, einen Hochschulstab verwalten zu müssen, wichtig Gast zu unterhalten, die Rolle der Industriellen Gatten zu spielen, eine Transformation, die mit anmut bewältigt, aber auch mit wachsendem Bewusstsein, das ich sich verändert, das Erfolg soll sein Brillens als auch sein Exzentrizitäten verstärkt hat, sein Großzügigkeit sein autoritären Impuls, seinen innovativen Geist sein reaktionär Kulturpolitik. Sie wollten ein 1.300 morgen großes Grundstück entlang der Rouge River in Dearborn, direkt außerhalb von Detroit, der Gegend, in der Bade aufgewachsen waren, beauftragten das Architekturbüro von Holst 5, obwohl die eigentliche Entwurfsarbeit von Marion Mahoney Griffin durchgeführt worden war, einer der ersten lizenzierten weiblichen Architekten in der Welt, einer Prairie School Designerin, die mit Frank Lloyd Wright zusammengearbeitet hat organische Prinzipien in das Projekt einbracht, die Villa mit ihrer näderlichen Umgebung zu integrieren. Griffin stellt sich ein Haus vor, das näderlich aus der Landschaft wachsen wird, das lokale Materialien einheimisch bepflanzungen verwenden wird, das die horizontal Betonung Verbindung zur Natur erreichen wird, die Prairie School Architektur in ihrer besten Form charakterisiert, aber Ford war kein Mann, der sich Experten unterwarf. Wenn Vision mit seinen eigenen Impulsen kollidiert, misst sich ständig verlangt Änderungen, lent Entwürfe, bestand auf. Merkmalen, die seine eigentumlichen Obsessionen widerspiegelten, überstimmt Griffins ästhetisch Urteil mit seinen eigenen halbgeformten Vorstellungen darüber, wie Messines amerikanisches Anwesen aussehen sollt. Das Ergebnis war ein Haus, das Architekturkritiker als verworren beschrieben wurden, ein Kalksteinstruktur, die Elemente aus Englischen Herrenhäusern, Schweizer Chalets schottischen Schlossern und Lee, und die Kohärens eines einzigen Stils zu erreichen, sein 56 Zimmer erstreckten sich über 31.000 Quadratfis in einer ramskigen Configuration, die organisch zu wachsen schien, aber tatsächlich die chaotische Ansammlung von Fords Lohnen Claras Versuchen widerspiegelt, Ordnungen die rastlos Vorstellungskraft ihres Manns zu bringen. Einige Raum hatten 5 Meter hohe Decken, waren sich beint entfalten, die Zirkulationsmusters wangen besicher durch unangenehm Sequenzen, der Gesamteffekt war der einer beeindruckenden Größe war Grandeza, Türen Materialien, die klar Vision zusammengestelt wurden, ein physische Manifestation von Fords Genie für Mechanik seiner Wahrlichen Unkenntnis über Kunst, Architektur oder Ästhetik Genseit seiner Überzeugung, das mehr besser war das Amerikanisch Style der europäischen Raffinesse überlegen waren. Das Haus wird verlegen nach einem Gebiet in County Cork, Irland, wo Ford Glott, sein Großvater sei gebern wardens, obwohl Historiker später feststellen wurden, dass die Verbindung falsch war, nur einer von vielen Mythen, die Ford erfand, sich ein romantischer Herkunft zu geben als seinen tatsächlichen Hintergrund als Sohn eines Kampfenden Farmers, aber der Name blieb bestehen. Verlane Word zum Synonym für Fords Vision landlicher Aristokratie, einem amerikanischen Grundbesitz, der mit den großen Häusern Europas rivalisieren Word, waren der das bewahrt, was Ford als demokratisch Einfachheit bestand, obwohl die Einfachheit eine Illusion war, ein sorgfältig ausgearbeitete Offerung, die außergewöhnliche Komplexität soll architektonisch als auch moralisch verborgen. Der Bau begann 1913 Words wie Jar $2 Millionen dorn, ein astronomisch Summe, die hut fast 60 Millionen entspricht, mehrere hundert Arbeiter ganzjährig beschäftigend, viel von ihnen qualifiziert Handwerker, die aus Europa importiert wurden, die detailliertste Metzarbeit,
die Geschnitzten Holzverkleidungen, die Kunstvollen Gipsdecken, die Maske für Metallarbeit, die aufwendigen System auszuführen, die Verleihen zu einem der technologisch fortschrittlichsten Häuser in Amerika machen worden, aber Kosten waren nie Ford Sorg, denn Verleihen war nicht nur ein Haus, sondern eine Erklärung, eine Festung, ein Labor und vor allem ein Mechanismus zur Kontrolle der Erzielung seines Lebens. Das bemerkenswert Merkmal des Anwesens war sein Kraftwerk, ein Verstockige Kalksteinstruktur über dem Rouge River, die zwei Turbinen enthielt, die durch Umgeleitungswasser von einem Damm angetrieben wurden und alle Elektrizität erzeugen, die für die Villa, die Gewachhäuser, die Werkstätten und die Außenbeleuchtung benötigt wurden, die das Gelände nachts in ein Beleuchtungswunderland verwandeln wurden. Ford hat persönlich mit seinem Freund und Helden Thomas Edison am Design des Kraftwerks zusammengearbeitet, und die beiden Männer legten im Oktober 1914 seinen Grundstein in einer Zeremonie, die Fords Image nicht nur als Industrieller, sondern als Visionär festigt, der modernen Technologie in Harmonie mit der Natur bracht, die Kraft des Flusses nutzend, ohne in zu entweihen, ein autarkes Anwesen schaffend, das seine Philosophie dezentraler Produktion und landlicher Elektrifizierung verkörpert. Die Kraftwerksturbinen konnten bis zu 1.200 Kilowatt erzeugen, weit mehr als Verleihen benötigt, und Ford sah es als Demonstrationsprojekt, das Beweis, dass jede amerikanische Farm ihr eigen Energiequell haben konnte, das landliche Gebiet nicht von entfernten Kraftwerken abhängig sein müssen, die von Versorgungsmonopolen kontrolliert wurden, das modern domestisiert und verteilt werden konnte, wieder gesund gemacht, von urbanen Korruption und Einwandererchaos befreit. Edison selbst, zu dieser Zeit die 60 und mit Horverlust kämpfend, wird Verleihen regelmäßig besuchen. Stunden im Kraftwerk mit Ford verbringend, elektrisch System besprechend, alternative Energiequellen und ihr gemeinsame Überzeugung, das amerikanische Erfindungsgeist jetzt technisch problemlosen konnte, ein Freundschaft zwischen zwei Männern, die das moderne Leben revolutioniert hatten, aber ein zunehmend reaktionär Kulturpolitik teilten, eine Nostalgie für ein einfaches Amerika, das ihr eigenen Innovationen zerstört hatten, und in Edisons Fall zumindest problematisch Vorurteil. Über Rasse und Ethnizität, die sie privat in Rahmen diskutierten, kein Journalist anwesend war, ihr Gespräch aufzuzeichnen. Die Kraftwerksturbinen summten 24 Stunden im Tag, und Ford bracht oft Besucher dazu, im Maschinenraum zu stehen, über das tosende Wasser zu schreien, zu erklären, wie demonstriert, dass jede amerikanische Farm ihr eigen Energiequell haben konnte, das landliche Gebiet nicht von entfernten Kraftwerken abhängig sein müssen, die von Versorgungsmonopolen kontrolliert wurden, das modern domestisiert und verteilt werden konnte, wieder gesund gemacht, von urbanen Korruption und Einwandererchaos befreit. Aber das Kraftwerk diente trotz all seiner echten Innovation auch einer metaphorischen Funktion als der verborgene Motor des Anwesens, die Maschinerie, die alles am Laufen hielt, die Illusion pastoralia Ruhe antrieb, und in diesem Sinn repräsentiert es die grundlegende Architektur von Verleihen selbst, was sichtbar Schönheit und technisches Wunderkontrolle, und Überwachungssystem verborgen, die sich über das gesamte Anwesen und letztendlich über Fords Gesamtindustrieimperium erstreckten. Das Haupthaus enthielt öffentliche Räume, die beeindrucken sollten, ein zweistöckiges Wohnzimmer mit einem massiven Kalksteinkamin, wo Ford Gast zu informellen Gesprächen versammelt, auf einer volkstümlichen Angezwungenheit bestehend, die sein Bedürfnis maskiert, die Diskussion zu dominieren, ein Getafeld Bibliothek voller Bücher, die Ford selten las, aber das Gefühl hat, besitzen zu müssen, Erstausgaben und lettergebenden Klassiker, die Kultur demonstrierten, auch wenn Ford selbst. McGuffey-Readers und einfach amerikanische Volkserzählungen ernsthafter literatur vorzig, ein formelles Essemer, das Dutzend von Gassen beherbergen konnte, wo Clara über aufwendig Abendessen präsidiert und das überraschend einfach Essen serviert, das Henry bevorzugt, Fleisch und Kartoffeln und Gemüse einfach zubereitet, while Ford reichhaltigen Saucen und ausländischen Kuchen mistrat, in der Überzeugung,
das Amerikanisches Essen so ehrlich und direkt sein sollt wie Amerikanisch. Wort, und Claras Musikzimmer, wo sie Klavier spielt und klein Konzert veranstaltet, Musiker aus Detroit einlud, für in time versum Lungen aufzutreten, dies war Claras Domain, wo sie ihr echt Liebe zur klassischen Musik ausdrücken konnte, auch wenn Henry oft mitten in Aufführungen ging, gelangweilt von Unterhaltung, die als affektiert und europäisch betrachtet. Dies Empfangsbereich beanspruchte nur einen Bruchteil der 56 Zimmer des Hauses, die Mehrheit davon war dem privaten Familienraum, den die Quartieren und der mechanisierten Infrastruktur geübmet, die erforderlich war, die Illusion müheloser Gastfreundschaft aufrechtzuerhalten. Hinter den Wanden verliefen nicht nur die erwarteten Sanitar und Elektrosystem, sondern auch ein Netzwerk von die Korridoren, schmal Durchgang, die dem Personal ermöglichten, sich durch das Haus zu bewegen, ohne von der Ford-Family oder ihren Gassen gesehen zu werden, ein für sich Manifestation der Klassenarchitektur. Auf die Ford gleichzeitig eingewiesen war und die rhetorische Blant, denn der Mann, der behauptet, den gewöhnlichen Arbeiter zu verfechten, Benedikt ein. Unsichtbare Armee von Hosengestalten, seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten, und dies Diener, die auf dem Hochpunkt des Anwesens mehr als ein Dutzend sollten, bewohnten ein Parallels verleihen, ein. Schattenhaus mit Hintertreppen und engen Zimmern, mit Küchen und Waschterien und Lagerraumen, die Gast nie erblickten, Raum, in denen die tatsächliche Arbeit der Aufrechterhaltung von Grandeza von Menschen verrichtet wird, deren Namen selten aufgezeichnet werden und deren Erfahrungen niemals Teil der offiziellen Geschichte von verleihen sein sollten. Clara Ford verwaltet diesen Haushalt mit Effizienz und Freundlichkeit nach den Standards ihrer Ära, aber die Standards bedeuten immer noch, dass Diener lang Stunden für bestimmten Lohn arbeiteten, in Quartieren lebten, die comfortable, aber vom Familienraum getrennt waren, in oberen Stockwerken und in Flügeln versteckt, wo ihre Anwesenheit die Privatsphäre der Familie nicht stören wird, und verstanden, dass ihr Arbeitsplätzerheit von ihrer Fähigkeit abhing, unsichtbar zu bleiben. Bedürfnis zu antizipieren, beaver sie ausdrückt werden, Problem zu lösen, beaver die Ford sich ihrer Existenz bewusst werden, dies Unsichtbarkeit war der Preis ihrer Anstellung und die grundlegenden Forderung des Lebensstils, den verleihen repräsentiert. Die Haushalterin verwaltet ein Personal, das Magda umfasst, die endlosen Zimmer reinigten, einen Koch und Küchenpersonal, das drei Mahlzeiten am Tag zubereitet, Wascherinnen, die enormen Mengen in Bettwasch und Kleidung handhabten, einen Butler, der das Essemer und formelle Unterhaltung verwaltet, und verschiedene Spezialisten, die Gewachhauser, die Bowlingbahn, das Schwimmbad, die Labor pflegten, alle von innen auf dem Anwesen lebend, rund die verfügbar, Leben. Wohlständig die Bedürfnis und Zeitplan der Ford-Family hierum strukturiert. Dies waren kein schlecht behandelten Diener nach den Standards von 1915, sie wurden angemessen bezahlt, erhielten ausreichend Essen und Unterkunft, erhielten bei Bedarf medizinisch Grundversorgung, aber sie waren auch gründlich kontrolliert, Claras Verwaltung und Henrys gelegentlicher Inspektion unterworfen, Word von innen erwartet. Absolute Discretion über das zu wahren, was sie im Haus sehen und horten, war innen verboten, die privaten Angelegenheiten der Familie mit auszustehenden. Zu besprechen, ihr Anstellung waren ihr Bereitschaft geknüpft, diesen Schattenraum zu bewohnen, präsent zu sein, wenn gebraucht, und abwesend, wenn nicht, zu dienen, ohne Anerkennung oder Besicherung zu den Menschen zu erwarten, deren Komfort sie sicherstellten. Unter diesen Dienern waren die Gärtner, ein separates Team von Männern, die in Hauschen lebten, die über das Anwesen verstreut waren, und die aufwendigen Landschaften pflegten, die Jens Jensen entworfen hat, der geführte Landschaftsarchitekt, der sich darauf spezialisiert hat, naturalistisch umgebunden mit einheimischen Michigan Pflanzen zu schaffen, Wiesen und Wälder, die wild erscheinen. Aber durch constant Arbeit akribisch gepflegt wurden, ihr scheinbar Spontaneität das Ergebnis. Endlosen Beschneidens, Jatens, Pflanzens und Kultivierens, durchgeführt von Männern,
deren Arbeit unsichtbar sein sollt, deren Job es war, die Illusion zu schaffen, das Verleihen in einem Zustand natürlicher Perfektion existiert, anstatt das Produkt intensiver menschlicher Intervention zu sein. Jensens Landschaften umfassen einen blauen Garten mit Pflanzen mit blauem und silbernem Laub, Rosengarten, in denen klare Preisgekront Sorten kultiviert, Wiesen mit Prairiegräsern und Wildblumen bepflanzt, Wanderweg, die sich durchhergestellt Wildnis schlangelten, und das berühmt Wasserfall, und Dammsystem, das Anwesen Antrieb, alles so gestaltet, dass es außer. Als wär es schon immer de Gusen, als hat die Natur selbst dies perfekten Ausblick arrangiert, obwohl tatsächlich. Jeder Blick kalkuliert war, jede Pflanze Ostwald und positioniert, jede Sichtlinie sorgfältig verwaltet, den gewünschten emotionalen Effekt zu erzielen. Das Anwesen enthielt auch ein Bowlingbahn im Keller, wofür und sein Gast gesund Erholung genießen konnten. Ein Schwimmbad, wofür täglich schwamm, in der Überzeugung, das Bügung und kaltes Wasser für die Gesundheit unerlässlich wären, ein Fitnessstudio, ausgestattet mit der neuesten Trainingsausrüstung, while Ford besessen von körperlicher Fitness war und glatt, das Amerikaner Wake und dekadent wurden, ausgehend Gewachhauser. In denen Clara ihr Rosen kultiviert und Fords Botaniker mit Pflanzengenetik und den industriellen Verwendungen landwirtschaftlicher Produkt experimentierten. Und im Aufschlussreichsten ein Laborwerkstatt, Ford mechanischen Projekten herambasteln konnte, dem Druck entfliehen konnte, ein Firma zu leiten, und den Verpflichtungen de gesellschaftlichen Lebens und zu seiner ersten Liebe zurückkehren konnte, mit seinen Händen und Problemen zu arbeiten, die Klärlösungen hatten, denn selbst in seinem Palast konnte dem Zwang nicht entkommen, mit seinen Händen zu arbeiten, zu zerlegen und wieder aufzubauen, sich selbst zu beweisen, dass in seinem Kern ein Ingenieur blieb und nicht nur ein Industriekapitän, dessen tatsächlich täglich Arbeit aus Besprechungen und Entscheidungen und der Verwaltung anderer Menschen bestand, aufgeben, die Fähigkeiten erforderten, die Ford nie vollständig entwickelt und nie wirklich entwickeln wollte. In dieser Werkstatt verbracht Ford Stunden allen oder mit ein paar vertrauenswürdigen Mechanikern, experimentiert mit Traktoren, bastelten Möglichkeiten, Gummi aus Goldrat zu extrahieren, entwickelt Ideen für die Verwendung von sogebanen als Industriematerialien, verfolgt Projekt, die manchmal echt Innovationen hervorbrachten. Aber häufiger als Therapie dienten, als Flucht aus den menschlichen Komplikationen seines Gesellschafts, und Familienlebens in die mechanische Klarheit von Zonrädern und Motoren, die sich vorhersehbar verhielten, die auf Kraft und Anpassung reagierten, und das emotionell durcheinander menschlicher Beziehungen. Aber das bedeutendste architektonische Merkmal von Verleihen war seine Isolation, die Art und Weise, wie es auf dem Anwesen positioniert war, maximalen Abstand zur Straße und zu benachbarten Grundstücken zu schaffen, umgeben von sorgfältig angelegten Gründen, die entworfen wurden, Pufferzonen zwischen der Ford-Familie und der Außenwelt zu schaffen. Das Haupthaus nur für diejenigen sichtbar, die lang Privatstraße hinaufführen, das gesamte Anwesen funktioniert als Heiligtum, ein Festung, ein Versiegelt Umschwung, Ford kontrollieren konnte, was herinkam und was hinausging, Zugang hat und ausgeschlossen war, welch Geschichten erzählt wurden und welch Wahrheiten unterdrückt wurden. Dies Isolation war nicht nur ästhetisch, sondern strategisch, denn Ford war bis 1915 einer der berühmtesten und kontroversesten Männer Amerikas, von Millionen Geliet dafür, Automobil erschwinglich zu machen, aber von Wirtschaftsleuten Veraktet wegen seiner Arbeitspolitik, von militärischen wegen seines Pazifismus während des Ersten Weltkriegs. Als ein Friedensschiff nach Europa finanziert in einem naiven Versuch, den Krieg durch Verhandlungen zu binden, von vielen Einwanderern wegen seiner aggressiven Amerikanisierungsprogramme, und Zunahme von sich selbst aus Gründen, die nicht vollständig artikulieren konnte, ein wachsende Paranoia, die sich schließlich in der destruktivsten Episode seines öffentlichen Lebens manifestieren wird, der Veröffentlichung antisemitischer Propaganda,
die sein Vermächtnis unwiederbringlich beflecken und die Dunkelheit in Thullen Word, die Verlanes schon Fassad zu verbergen konstruiert war.